and wear their masks at all times. NMG is proud to be able to safely meet your information needs. Stay safe, stay informed with our favorite NMG publications. Along came one. It looks like Luciana is sticking her nose into things that are none of her business. This isn't the right time. He was always after me and everything was just going great. Until Marta got in the way, just as she did with your father. If there's anything that concerns my children, you have to tell me about it. Do you understand? Excuse me for interfering, but if Luciana didn't... But still, she doesn't have any right to keep from me anything that has to do with my children. Yes, but... I don't even want to think about how much trouble she's in. Luciana, the fact that I can't be with you doesn't mean that I can just forget everything I feel for you. Are you all right, Madam Lillian? Is anything wrong? It's nothing you can fix. Nobody has the cure for love problems. Along Came Love, in association with Blue Band Peanut Butter. You have been chosen to come here because you are the best journalism students in Kenya. If your content is not interesting to look at, don't waste my time. You submitted your work late. Why? Each and everything that we used had problem. No excuses in the newsroom. Just let it go because it's a teamwork, for heaven's sake. I think you should go home. What if you don't agree with what he said? Will you say, So keep that. Tumechoka, tumebit, tumezunguka. Ni noma. Hey guys, so Sky Girls KE is back on Tin Republic this Saturday from 11 a.m. to 1 p.m. Make sure to join us on NTV. We have a fantastic show lined up for you, and we also have the winner of the True to Me cover challenge joining us this Saturday, so you cannot miss out. Hopefully they're gonna have a duet with Karun, so make sure to stick around and make sure to join us. Dope conversations, dope music, and of course you're hanging out with the great dynamic trio, DJ Bash, myself, and Martin Kimaki. Tell everybody to tell everybody. See you on Saturday, and God bless. Unstoppable, yeah, be ready to roll, yeah. This is NTV. Na barabara kabisa popote pale ulipo, natumai kwamba umeamka vyema na unaendelea kushinda vyema. Basi karibu kwa NTV Sasa. Mimi nafahamika kama Jane Ngoiri. Mtazamaji, ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunaangazia masuala kuhusu jamii. Na siku ya leo basi picha hii inaashiria yale ambayo tulikuwa tunazungumza. Hii ni baada ya notisi kutolewa jana na baraza la magavana linaloongozwa na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, na kusema kwamba notisi imetolewa kwa kaunti kufungwa au shughuli muhimu au huduma muhimu kusitishwa katika kaunti. Basi tutakuwa tunaangazia hayo. Kumbuka unaweza kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter @JaneNgoiriOfficial, @NTV Sasa. Na ndipo sasa tunakuuliza leo katika NTV Sasa, je, una maoni gani kuhusu notisi ya kaunti kufunga baadhi ya huduma kwa madai ya kukosa fedha? Je, una maoni gani kuhusu notisi ya kaunti kufunga baadhi ya huduma kwa madai ya kukosa fedha? Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter @JaneNgoiriOfficial, @NTV Sasa. Na naona wengi tayari wameweza kuzungumza nasi, kama hapa Fraji Penjoki anasema wafunge haraka iwezekanavyo juu ni huduma za kusaidia wachache walio uongozini na marafikizo. Naye kuna mwingine hapa Eunice anasema wafunge kabisa hadi seneti wakuje na suluhu tosha. Anaandika kutoka Londiani. Na mwingine hapa anajiita Sir Josephat anasema hawafai kufunga baadhi ya huduma kwa sababu hao magavana ndio wamekuwa kihusika na ufisadi, na pia maseneta pia waache kuingiza siasa kwa mambo ya ugawa wa pesa kuzungumza nasi. Lakini pia kama kwa hivi sasa naelezwa ni kwamba kuna habari ambayo inaendelea kuhusu wahudumu wa afya, wanazungumzia swala hili. Tupate kusikiza wanasema nini. In those counties based on the budget of the previous financial year, and then you want to reduce it. We have workers who want to be promoted. You want to reduce that money. The net effect of reduction of monies to the county government is that our members will not be promoted. There will be no hiring of more nurses.
There will be no hiring of more doctors. There will be no hiring of more clinic officers. There will be no hiring of even sweepers. There will be no hiring of more workers in the county governments if you reduce the money. There will be no promotions. And as a health workers, our leaders, our responsibility is to protect the interests of our members. Perhaps if I was a senator from Kakamega, I would have done something different. But I'm speaking on the platform of the workers. We cannot allow reduction of funds for any county. That is the highest irresponsible action from the president and the national government. The president cannot, as a father of this country, sit down and allow reduction of money from some counties. Mr. President, I'm addressing you. You are the one who has caused this problem. You must take responsibility. The buck stops with you. Health is not a devolved function. Health is a shared function. The Constitution is very clear that when there is a crisis in a shared function, the parent ministry must take over those responsibilities. So, Minister of Health, you cannot sit there and take a tea of 1 million in a day and county government workers are suffering. No, something is wrong with the government. Something is extremely wrong. Senators are earning salaries, while the governors, they are abusing the Senate, have not earned for the last 3 months. While the county employees have not earned for the last 3 months. And they are busy speaking big English in the Senate. And they are thinking that Kenyans, we are stupid. We are not stupid. I want to the Senate, I'm telling you, you have failed Kenyans. How can you go home? If the president released 50 billion yesterday, I would have expected the Senate to be meeting today, throughout the night, tomorrow, throughout the night, until they have a solution. But they don't care. They have already gone to Watamu, they have gone to Mombasa, some have gone to Bujumbura, some have gone to South Africa, Cape Town, to relax over the weekend. And they'll be back on Monday because, of course, they have earned from this impasse. They have earned, we know it. Because when you have men and women who go to legislative arms of government, not through the proper way, but through stealing elections, they believe everything is about stealing. They believe everything is about being given through corruption. And we have a corrupt system in Kenya. We have members of parliament who are never elected. We have senators who are never elected. They don't care about anything. Of course, if I did elect you, why should I care about you? I'm telling the politicians of this land that our fathers and our mothers, our children and our husbands and our wives who have died because healthcare systems cannot function effectively at the county government level and even the national level, the blood of those people shall hound you. The blood of those who are dying in this country shall hound you. You see what is happening in Baringo. Mothers are dying. Babies are dying. People are dying because health workers have been on strike. And Governor Kiptis will not even engage them. And then you say we have a government. I am a critical observer of things in this country. And I will say things the way they are. I don't care. If you want to kill Panyako, I will not die from morning to evening. But the people of this country, the poor Kenyan, the poor Nejesa in Bungoma, the poor Wanjiko in Nyeri, the poor Mudama or the poor Mudama's daughter in Ukambani, they must have someone to speak for them. And that person, it is us. Because you have the mouth and you have the platform. I want to say, the Senate, you have the last chance next week. Because you have gone to sleep. If I were the speaker, I will convene the Senate tomorrow or today, even at night. But because you have gone and you are saying you are following standing orders, what? Kenyans don't need standing orders, my friend. Standing orders don't treat Kenyans. Kama hujalipwa mishahara, governors wameenda strike, na wewe bado unafanya kazi,
tutakuangalia kama ni health worker, labda wewe ndio unaibia wagonjwa. Kwa sababu huwezi fanya kazi kama employer ameenda strike. Tunataka Wakenya wapate services. And we are very clear today. We have introduced something else. We are saying we want the establishment of County Public Service Commission. We want the establishment of the Health Service Commission, so that the issues on salaries for county employees is ring-fenced, so that the salaries for county employees come straight from the treasury under different budget, so that it does not go through the county budget system. Wanatumia kuchenga choo so that they get a feedback. You know, in salary you cannot get a feedback. I want to say, I am ashamed indeed to be a Kenyan today, because we have people in leadership who don't care. Na nimesema Senate salary lazima iwe hinged na budget ya county government. If we want to review our constitution, those are the mistakes you have made. Let the budget for the Senate be together with the budget for the county governments, so that if the budget has not been passed, then the senators are also going hungry. Do you know they don't care? Wanapata mshahara, wanakula, wanaenda kustarehe, na sisi familia zetu tumepunguzwa kuwa kama watu ambao hawana msingi. Tumekuwa omba. Tunaishi maisha ya ufukara. Kwa hivyo mimi naambia Senate ya Kenya na serikali kuu ya kitaifa na National Assembly. National Assembly, don't hide, my friends. You have failed Kenyans. You know, you are saying that I was not here when the statement was being made. Money cannot be released to the county government unless we have a law allowing that. We don't have that law. The 50% only applies to the national budget, not county government. So the National Assembly should have already come up with a law to allow the treasurer to release 50% to county government. Lakini wabunge wako wapi? They are running. They are running up and about, trying to see where are we going. Tuko pande hii ama tuko pande hii. Na wale wananchi ambao wanaakilishwa wako na njaa. Kwa hivyo National Assembly, you are not out of this blame. The blame squarely lies on your feet, because nyinyi mmekataa kuunda sheria ya kusema kwamba ikiwa kama kuna mzozo ya kumaliza mambo ya budget, 50% of the previous budget iende kwa county government. You are busy blaming the national treasury. Wewe unataka treasury itoe pesa bila sheria? Sisi hapana wajinga bwana. Naambia huyo leader of majority kule National Assembly, anaitwa rafiki yangu Kimunya, bwana, come up with a bill ipitishwe. La sivyo, you are having what we call musical chairs. Hii musiki ya viti ndio mnachezea sisi. Don't cheat Kenyans that, oh, treasurer has not released money, or what, when you know there's no law, there's no framework. Kwa hayo mengi, tunasema kwamba sisi kama wafanyakazi tumesema kama hujalipwa mshahara ukae chini. Lakini kama hii impasse itaendelea kutoka next week, then we have to take a bold step. We must organize and have all the county governments come to Nairobi, so that we have about 10 million here. Some of them wakuwe Senate, wengine milioni 2 wako huko State House, wengine milioni 2 wako huko Harambee House, wengine milioni 2 wako bungeni, na wengine wako kila mahali, so that hii inji isimame kwa kila mtu. Hatuwezi simamisha inji kwa counties peke yake, na hao wanakula kwa vichiko na wengine wanalala njaa. How do you feel? Na mtazamaji, basi huyu ni Seth Panyako akizungumzia masaibu ya wauguzi ama wahudumu wa afya humu nchini. Na tukiangalia katika mtandao wetu hapa wa Twitter, tunamuona kwamba Seneta Kipchumba Murkomen anasema kwa hivi sasa wako katika kamati maalum kuangazia ugavi wa mgao wa fedha, na anasema kwamba the happy ending is near. Huenda kukapatikana suluhu hii leo. Bila shaka ni taarifa tutakuwa tunaangazia, kama unavyoona hapo ni katika mtandao wa Twitter. Kipchumba Murkomen akisema kwa hivi sasa wako katika kikao maalum, na anasema kwamba huenda kukapatikana suluhu hii leo. Na tukisonga mbele sasa, nataka kupeleka katika kaunti ya Mombasa. Tuungana naye Kevin Mutai atuelezee hali iko vipi katika kaunti hiyo ya Mombasa. Kevin?
Naam, shukran sana Jen Ngoiri. Mtazamaji, kwa hakika ugavi ama utata kuhusu ugavi wa rasilimali humu nchini imeendelea kuibua hisia tofauti kutoka kwa baadhi ya viongozi na hata wananchi kutoka tabaka mbalimbali. Kwa hakika ni jambo ambalo linaendelea kuzungumziwa na wengi, na mapema leo kumekuwa na kikao cha madiwani chini ya muungano wa CAF ama County Assemblies Forum hapa Mombasa, ambao wamekuwa hapa kujadiliana masuala tofauti, mojawapo ikiwemo hali iliyoko kwa sasa kuhusu changamoto ambazo zinashuhudiwa katika bunge la Seneti kuhusu ugavi wa rasilimali, na pia wao wametishia kwamba huenda wakafunga huduma katika bunge za kaunti humu nchini katika kaunti zote 47 tarehe 24 mwezi Septemba mwaka huu wa 2020. Hii ni kutokana na utata huo, na mtazamaji, pia wanasema kwamba wanaunga mkono hatua ambazo zimechukuliwa na baraza la magavana kuweza kusitisha baadhi ya huduma muhimu katika kaunti, na tunaona kwamba mtazamaji, pia huenda zikaweza kulemaza huduma kama vile za matibabu. Na kwa hakika muungano huo ama kikao hicho cha CAF hata hivyo kimetofautiana na wito ama uamuzi huo wa baraza la magavana kuweza kutishia kwamba hata huduma za matibabu basi pia mtazamaji huenda zikaathirika, wakisema kwamba iwapo hali itazidi kuwa mbaya zaidi, basi wametoa wito kwa Wizara ya Fedha ili kuwaruhusu magavana na serikali za kaunti ili kuweza kutumia mapato yanayokusanywa ama ushuru zinazokusanywa katika kaunti ili kuweza kusaidia katika utoaji huduma muhimu. Kwa hakika wanasema kwamba hali hiyo pengine ikaenda ikaathiri zaidi ama ikalemeza shughuli katika serikali za kaunti. Na pia mtazamaji, kwa hakika pia wameweza kutoa tishio kwa maseneta wakiwasuta, wakisema kwamba huenda wakakosa kupata mwelekeo bora kuhusu swala hili, basi pia wao warai wakazi katika wadi 1450 humu nchini katika kaunti zote 47 ili kuweza kuwaondoa mamlakani maseneta, wakisema kwamba swala hili ambalo ni nyeti sana limekuwa ama wamekuwa wakiwahudumia wakazi ama Wakenya kwa muda wa miaka mitatu sasa, na iwapo basi watakosa kupata suluhu kabla ya Jumanne wiki ijayo, basi pia wao wataweza kuingia kiwanjani na hata kuweza kuzungumza pamoja na wakazi, kujumuika na wakazi na kuweza kuwachukulia hatua maseneta, wakisema kwamba hatua hii ama jukumu hili ni wao, na tatizo linaloshuhudiwa kwa sasa mtazamaji ni wao ndio wamesababisha. Hata hivyo pia wameweza kuirai serikali ili kuweza kuingilia kati na hata mtazamaji kuweza kukubaliana na baadhi ya mapendekezo ya kuweza kuongeza mapato zinazopeanwa kwenye serikali za kaunti kutoka kwa Wizara ya Fedha humu nchini. Vile vile wakisema kwamba kaunti zote 47 ndizo kaunti ambazo mtazamaji zinachangia pakubwa katika kufanikisha ugatuzi, na hata hivyo pia wakipendekeza viongozi hata wa kisiasa kwa mfano hata kutumia mchakato wa BBI ili kuweza kupigia debe na kulivalia njuga swala hili kikamilifu ili kuweza kupata suluhu, hata wakimuomba Rais Uhuru Kenyatta kujitokeza, naibu wa rais na hata viongozi kutoka maeneo tofauti, nyadhifa tofauti za uongozi ili kuweza kwa haraka na upesi kuweza kushughulikia swala hili. Lakini mtazamaji, kwa kifupi tu, hebu jaribu kusikiza tu kwa kifupi maoni yake mwenyekiti wa kikao hicho cha CAF ambaye pia ni spika wa kaunti ya Nyandarua ambaye ni Ndegwa aliweza kujumuika pamoja na wanahabari katika kikao kimoja katika hoteli moja hapa Mombasa. Hebu sikize alichokisema. We are saying that CAF hereby concurs with and supports the decision made by the Council of Governors to send an essential staff. And in this, as county assemblies, we want to emphasize that we expect operations in our health sector to continue seamlessly despite whatever happens, whatever circumstances. We should make deliberate efforts to ensure that our health sector is not affected at all by this shutdown, especially these times of COVID-19 pandemic. And therefore the leave suggested is for 2 weeks or until a solution to the current impasse is found. And we are asking that assemblies also shall close down on Thursday, September 24th, 2020. In the event that Senate, which is meeting on the 22nd,
of September 2020. If they don't come up with this formula, then assemblies are also going to shut down on the 24th of September 2020. This will definitely cause a huge disruption of service delivery, but we are asking that counties, in consultation with the Controller of Budget and the National Treasury, be allowed to utilize local revenue at source to ensure that the delivery of essential services, particularly in the health sector, continues uninterrupted despite the shutdown. Basi mtazamaji, tutaweza kuzuru pia maeneo tofauti za kutoa huduma za matibabu ili kuweza tu kuangalia jinsi hali ilivyo na iwapo pia na baadhi ya wakazi tu kutupa hisia zao kutokana na uamuzi kutolewa na magavana kuhusu kutoa huduma katika serikali za mwenzangu Ngoiri. Naam, shukran sana. Huyo ni mwenzangu Kevin Mutai akiwa katika kaunti hiyo ya Mombasa, nazungumza kuhusu utata ambao unakumba baadhi ama kaunti mbalimbali humu nchini, ugavi wa mapato kwa kaunti na notisi iliyotolewa jana na baraza la magavana la kusitisha huduma katika kaunti hiyo. Na hiyo jana basi mwenzangu Charity Mwangi alituandalia taarifa. Kabla tujaanza mazungumzo yetu, tupate taarifa hiyo. Kaunti zina ugonjwa na kusikitisha zaidi, hamna madaktari wa kuzitibu, kwani wahudumu wa afya wanagoma. Ugonjwa ni mmoja tu, ukosefu wa pesa. Kamati ya magavana imeonekana kuchoshwa na hali hii na kuelekea mahakamani. Miezi 3 tumekaa bila shilingi yoyote. Watu walikuwa wanajua, hata Senate ilikuwa inajua kabisa kwamba baada ya miaka 5 hiyo formula lazima iangaziwe upya. Hiyo miaka 5 watu walikuwa wapi? The current situation right now, where counties are being starved of money, where counties have to decide to shut down, is a shame. It's a shame to us as Kenyans. It's a shame to our constitution. It's a shame to each and every child of this country, and shame to the political elite of this country. Magavana wanaitaka mahakama kuiamuru Wizara ya Fedha kusambaza angalau 50% ya fedha zinazofaa kutolewa kwa kaunti, wakati wakisubiri mwafaka katika mswada uliokwama Seneti kuhusu mfumo wa ugavi wa fedha kwa kaunti. Katika notisi yao, baraza la magavana limenyoshea kidole cha lawama kwa bunge la Seneti, wakidai limeshindwa kutekeleza jukumu lake la kuidhinisha taratibu mwafaka. Wanasema maseneta wanafaa kulaumiwa kwa mateso yanayowakumba wananchi mashinani. Sasa mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya ametoa notisi kwa magavana wote kuwataka kuanza kusitisha huduma za dharura pamoja na zile za kulaza wagonjwa hospitalini. Aidha, Oparanya amependekeza wafanyikazi wote wa kaunti kupewa likizo ya lazima kwa wiki 2. Baadhi ya wabunge kutoka bunge la kitaifa wanawaunga mkono magavana, huku wakiwazomea maseneta kwa madai ya kutowajibika. 1.5 years, Senate yetu imekuwa ikizunguka, inakataa kuagree on a very simple thing, formula. Na formula ni unapea watu zile fedha kulingana na wale watu wako katika sehemu. Let us do equity. Let us have resources to go to where the people are. Lakini wakati habari za notisi hiyo zilipojadiliwa katika Seneti awali leo, mjadala ulichacha zaidi, huku baadhi wakidai ufisadi katika kaunti ni kizingiti kikubwa. Governors think they are demigods. You are not. Madam Speaker, it is gangsters who do not want to account for anything. It is gangsters who believe in impunity, and it's gangsters who preach violation of law and violation of human rights. I'm telling Governor Kibwana, if you shut down level 4 Wote and Sultan Ahmad Hospital and Makindu level 3 hospital, pursuant to a memo issued by Wycliffe Ambetsa Oparanya, we will impeach you. It's an impeachable offense for a governor to receive a memo from another governor and shut down a hospital. Huku mswada huo ukionekana kuchacha, matatizo zaidi yanatarajiwa katika kaunti, kwani wakazi mashinani watakosa huduma za dharura na baadhi ya wafanyikazi wakipoteza riziki. Charity Mwangi, NTV.
Na mtazamaji, basi hiyo ni taarifa yake Charity Mwangi, na kama nilivyotangulia kusema, basi ndio mada yetu katika NTV. Sasa nitakuwa na wageni wangu Hezron Mogambi, mchanganuzi sera na uongozi. Nitakuwa na kiongozi wa wengi katika bunge la Senate, Senator Samuel Pogisho, na pia nitakuwa naye Eugene Wamalwa, waziri wa ugatuzi na miradi maalum. Nitakuwa naangazia haya, na kama nanipata Hezron Mogambi, labda nitaanza na wewe moja kwa moja. Magavana na maseneta wanazozana, na hatua ya baraza la magavana kuagiza shughuli zikwame ilikuwa sawa? Na mtazamaji, basi tutaendelea kuwatafuta, lakini kumbuka pia katika NTV Sasa tulikuwa tumekuuliza hapo awali maoni yako kuhusu kufungwa kwa ama notisi iliyotolewa kwa kaunti ya kufunga baadhi ya huduma kwa madai ya kukosa fedha, na wengi wanazungumza nasi. Na hapo awali pia nilikuwa nimekuambia kwamba Seneta Kipchumba Murkomen anasema kwa hivi sasa wako katika kamati maalum na mazungumzo yanaendelea, na ifikapo mwisho wa siku ya leo basi suluhu itapatikana. Kuna Montana 254 naye anasema the Senate has failed Kenyans. Anasema I think they should talk and come to conclusion to this matter, but if they aren't able, what they know is shouting the law, which is very clear. Anasema huyu mwingine anasema hayo maoni hakuna atakayesikiliza, kwa hivyo ni vyema tena ni bora kujiwekea na kunyamaza kama kawaida. Ni baadhi tu ya maoni ya watazamaji wetu. Basi endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter @JaneNgoiriOfficial, @NTV Jioni. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, niko na Hezron Mogambi, mchanganuzi sera na uongozi, na pia niko na Eugene Wamalwa, waziri wa ugatuzi na miradi maalum. Waziri, karibu sana kwenye NTV Sasa pamoja na Hezron Mogambi. Waziri, kama unanipata, wewe ni waziri wa ugatuzi, tumejipata katika hali hii vipi? Asante sana. Kwanza niseme kuna matumaini makubwa siku ya leo, ingawa tumekuwa na malumbano kati ya maseneta wetu na vile vile malumbano kati ya maseneta na magavana juu ya ugavi wa pesa ambazo zimechelewa kufika kwenye kaunti zetu, sababu ya kutosikizana ama kuelewana kwa maseneta wetu waweze kupitisha mfumo mpya wa ugavi wa hizo pesa. Kufikia leo tumeona matumaini makubwa sababu ya ule ushauri wa Mheshimiwa Rais ambao umekuwa wa hekima kabisa, kuhakikisha kwamba kutakuwa na kuongeza mgao wa hizo pesa bilioni nyingine 54. Kufikia jana huo mwelekezo maseneta wetu wanaweza wakakubali, na hivi sasa viongozi wa bunge letu la Senate wanaendelea na mazungumzo, na ningependa niombe magavana wetu wawe na subra, wasiendelee na ule mpango wamekuwa wameweka ya kusitisha kaunti zetu, sababu tuna matumaini ya kwamba suluhu litapatikana siku ya leo. Asante. Lakini waziri, nitakuuliza, na wengi wanasema, je, hii ni njama ya serikali kulemaza ugatuzi humu nchini? Sio njama. Nafikiri sisi sio taifa la malaika. Hatuwezi kuwa watu milioni 47 na wote tukubaliane kwa kila jambo. Inaonekana ni hali ya demokrasia kuweza kutofautiana kimawazo. Ndio sababu tumechagua viongozi wetu, wakilishi wetu kwenye bunge la kitaifa na bunge la Senate, waweze kujadili masuala muhimu yanayotuhusu kama Wakenya. Na mara nyingine wanaweza kubaliana, lakini wanaweza wakatofautiana pia. Ila himizo letu ni kwamba waweze kusuluhisha swala hili, sababu wakati fahali wawili wanapigana ni nyasi ndio huumia. Kwa wakati huu nyasi ni kaunti zetu na wananchi wa Kenya wanaotaka huduma kutoka kwa serikali zetu za ugatuzi. Asante. Naam, asante. Hezron Mogambi, nikija kwako, kama alivyosema hapo waziri wa ugatuzi, tunaoshuhudia magavana na maseneta wanazozana, na hiyo jana baraza la magavana likatoa notisi na kusema kwamba kutasitishwa kwa huduma muhimu katika kaunti. Ilikuwa ni sawa kweli? Asante sana Jane kwa kuniwezesha kuweza kujadiliana swala hili.
nafikiri kama tuanzie tu hapo ambapo Waziri Eugene Wamalwa amesema kwamba wale wawili wapiganapo nyasi ndio ambao huumia. Kwa hiyo nafikiri haikuwa sawa, manake watakaoumia ni Wakenya wa kawaida ambao wanahitaji huduma. Namfikiria mama kule nyumbani ambaye angependa kufika katika kituo cha afya ili kujipatia au kupewa tembe kwa sababu ya maumivu fulani, au mama ambaye anajifungua ambaye angependa kufikia kwenye kituo ili kuweza kupewa huduma hizo na apate kwamba kituo hicho kimefungwa kwa sababu ya ukosefu wa hela na kwa sababu county ama gavana amefunga kituo hicho. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba ukiangalia vizuri utaona kwamba kuna ukosefu wa ushirikiano na kukaza mambo haya ya ugatuzi. Manake ugatuzi haukuwekwa kwa sababu ya sababu nyingineo isipokuwa kuwapa huduma wa Kenya. Na chochote kile ambacho kitaonekana kinalemaza ugatuzi, basi nafikiri itakuwa ni kama njama dhidi ya Wakenya. Na ningependa kusema pia kwamba suala hili la Wakenya, tabia zetu imekuwa kama tamaduni ya kufanya mambo nyakati za mwisho, wakati wa mwisho ndipo tunapopigana, kama ambapo waziri amesema kwamba labda mchana wa leo utakuwa na suluhu. Mbona tusubiri kila mara mpaka nyakati za mwisho au wakati makataa yamefikia mwisho ndipo tunapoanza kusuluhisha masuala haya? Masuala ambayo tunajua kwamba ugavi wa hela ni jambo ambalo lingekuwa limefanyika mapema na lingekuwa limeratibiwa ili wananchi wasiumie, na wao wamefanya jukumu lao la kutoa hela kwa sababu ya ushuru kwa kila njia ili kuhakikisha kwamba wanahudumiwa. Suala la mwisho nafikiri ambalo ningelitaja katika mantiki hiyo ni kuhusiana na county zenyewe. Suala hili linamulika county zaidi kwa sababu pia inaonekana kwamba county mpaka sasa miaka hii tuseme kama 10 baada ya ugatuzi kuanza mwaka kufuatia hii katiba mwaka 2010 mpaka sasa county hazijajitayarisha kwa njia yoyote ya kuhakikisha kwamba zina hela fulani ambazo wanatoa wenyewe ili hali kama hii ikitokea wanaweza kujiruzuku wenyewe kabla au wakati wanangojea hela kutoka katika serikali kuu. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia kaunti zinavyofanya kazi na jinsi ambavyo kaunti hizo zinaweza kujizolea na kujitafutia hela ili hata wakati ambapo uruzuku huu au hela zisipotoka katika serikali ya kitaifa, basi wao wanaweza kuwa na kiasi fulani cha hela ambazo wenyewe wamejitafutia ndani kwa ndani ili kuendeleza shughuli muhimu, kwa mfano kama vile afya. Kama afya. Na waziri, nikija kwako, wewe pia ni wakili na tunafahamu kwamba mwenzako wa fedha amekiuka sheria kwa kukosa kufuata mwongozo wa mahakama ya juu ambayo ilikuwa imetoa hela 50% kwa kaunti. Maanake pia yeye waziri wa fedha analaumiwa kwa yale ambayo sasa yanafanyika katika kaunti. Na tunaona hapo tumempoteza waziri, lakini kama unavyoona asante, wanisikia? Naam, nakupata sasa. Asante sana. Nilikuwa nasema ya kwamba sijui kama wanipata. Nakupata, endelea waziri. Ya kwamba wakati huu si wakati wa kulaumiana. Wakati huu ni wakati wa kutafuta suluhu, na ndio sababu tumemwona Mheshimiwa Rais akiingilia kati swala hili na ametoa pendekezo ambalo litapeana nafasi sasa kwa bunge la Senate kusuluhisha shida hii. Lakini pia ingawa katiba ya kubali ya kwamba 50% ya hizi pesa ziweze kutumika kwenye counties, kuna sheria ambayo inasimamia utumizi wa pesa, the PFM Act. Hii ndio sasa inapeana nafasi vile pesa zitatumika, na pesa haziwezi zikatumika bila idhini ya bunge. Tunajua ya kwamba Supreme Court ilikuwa imetoa uamuzi kwa swala hili, na walikuwa wamependekeza ya kwamba
serikali kuu kupitia National Treasury waweze kupeana hadi 50% ya hizo pesa. Lakini mbele kuna pendekezo sheria na tayari bunge la kitaifa limepita. Na mtazamaji, huyo ni waziri wa ugatuzi Eugene Malala. Kuna tatizo hapo kidogo ya mawasiliano, lakini bila shaka tutaungana naye baadaye kidogo. Na kama pia ulivyoona kwenye runinga yako, pia tutakuwa tunazungumza na gavana wa Machakos Alfred Mutua. Salia papa hapa kwenye NTV sasa. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. Just an ordinary day at Tooth Defenders headquarters. Hey! Pop quiz. Who should floss their teeth? Everyone should floss. Not so fast, super genius. Everyone's teeth should get flossed. But if you're younger than 8, a grown-up should do it for you. You! What a lucky me! I love them, that's what I said. The brightest thing in my head. Could this be the end of Tooth City? It's been so much fun. See you never. Sio watu wengi wanajua maneno ya chuma. Lazima utafute ule foodi au wana deal na chuma ya doshi. Nikishika nasikia uzito, unasikia muongeze mshahara. Jijenge na Doshi Steel, chuma ya nguvu. Anachikile shop iko pale hivi ya M-Pesa. Ndio shop atatuchapelea usiku. Mazipo ile imekuwa missing. Imemtafuta kila mahali simuoni. Paul ni mteja. Simekwambia story ni serious manzi. Hajezi masimu. Wewe ni mwizi. Don't you dare. After Kenya nimekuona ukifanya na ule mwanaume, I think na qualify pia kukuita cheat. But kuhusu kutuambia Richard sioni kantaweza. Kama unataka mbocha kwa nyamazi, lazima nyamazishwe. Okay, tutamnyamazishaje? Joy, this is Pope. It's time to kickstart your smart and give your brain a mega boost with DSTV. There's oodles of mind-blowing channels for kids young all together now. To get your knowledge workout, get connected to DSTV.
Karibu tena kwenye NTV. Sasa tunazungumza kuhusu ugavi wa mapato kwa kaunti, na bila kupoteza muda sasa naungana na gavana wa Machakos Alfred Mutua. Gavana, karibu sana kwenye NTV. Sasa hapo awali nilikuwa nazungumza na waziri wa ugatuzi ambaye ni Eugene Wamalwa pamoja na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, masera na uongozi Hezron Mugambi, na kuna hoja ambayo Hezron Mugambi alitoa. Alisema kwamba tumekuwa na ugatuzi kwa miaka 10 na anasema ni kwa nini tunajipata katika hali hii, kwani magavana hamjipati na hamjipangi. Na pia katika mtandao wa kijamii tumeuliza Wakenya kuhusu maoni yao kuhusu notisi iliyotolewa jana na baraza la magavana la kusitisha kufunga kaunti, na wengi wanazungumzia swala la ufisadi. Mwanzo kabisa hamjipangi, na wengi wanasema pesa zinapotea katika kaunti. Asante dada, unajua lazima pia tuangalie tunajipanga, lakini tuanze na kiini cha shida ambazo tuko nazo kwa wakati huu. Mimi nakumbuka wakati tulikuwa na vurugu wakati wa 2007-08 tulikuwa na ile National Accord. Wakati Kofi Annan alipokuja tulikuwa na National Accord, watu wakaa Serena. Ilianza tarehe hiyo, masikizano yalianza December 27, 2007, yakaisha January 22, 2008. Tukasaini, Uhuru Mwai Kibaki akaweka signature, Raila Odinga akaweka signature, miezi miwili na siku ngapi? Na siku moja. Sasa hii shida ambayo tuko nayo ya pesa zije kwenye county, mkubaliano wa Senate umechukua nao miezi miwili siku 3. Yaani kusema ya kwamba kuokoa Kenya kutoka kwa mikononi ya vifo ya damu kumwagika ilichukua miezi miwili siku moja, lakini kupatana kusikizana ndio pesa zije kwa county imechukua muda mrefu kuliko hata mapatikana haya. Kumaanisha ya kwamba hakuna, there is no what we call political will. Kisiasa hakuna watu wanataka hili jambo limalizike, kwa sababu umekuwa ni mchezo wa kisiasa. Umeelezea ndugu yangu hapo kwamba amesema ya kwamba kwani hatujipangi kama county. Unajua kuna hisia fulani wanafikiri wanaosema kwamba county nyinyi hamna pesa. Unajua tufikirie hivi kabla tujaongea. Mwisho wa budget huwa ni June, mwisho wa June. Mwaka unaanza Julai mpya na pesa mpya. Zile fedha ambazo tunapata kama county sio zawadi tunapewa. Zile pesa tunazipata kupata ni pesa zetu tunarudishiwa, kwa sababu mapato yanayoenda National Treasury kwa Consolidated Fund ni yale ambayo yanachukuliwa na KRA. KRA inachukua pesa kila county. Wakati mama wa hapa Machakos nilipo anapoenda pale dukani ananunua mafuta ya taa ama ananunua kitunguu ama anapanda matatu, analipa VAT. Hiyo VAT ndiyo pesa inaenda kwa National Treasury. Ni pesa za county ndio zinajenga nchi yetu ya Kenya. Ni pesa zinatoka kwa wananchi wa kawaida hapa nchini hapa chini. Unanipata? Ukiangalia zile fedha ambazo tunaambiwa sisi wenyewe tutumie fedha zetu, 95-96% of all taxes, pesa zote zinaenda National Treasury. Sisi hapa county tunashirikiana na very small percentage. Wacha nikupe mfano. Mimi building permit zangu hapa Machakos, business permit Machakos, ni mtu analipa shilingi 3,000 anapata business permit. Zingine 3,500 once a year. 3,500, that's my income. Huyo mtu anafanya biashara, akipata 100,000 kwa biashara profit, national government inachukua 30% kama tax kwa mwezi mmoja. Kwa mwaka mmoja anaweza lipa hata 500,000 ama 200, 300,000, 400,000 to national government. County nilipata nini? Nilipata what? Only 3,000. Hizo ni pesa zangu hapa Machakos, zimepelekwa wapi? Kule National Treasury. Na sasa hivi basi wakati wanauliza magavana, wanasema magavana hamjajipanga. Tumejipanga kwa kuhakikisha ya kwamba kazi zinaendelea, barabara zimejengwa, mambo yapo, watu wanalipa kodi kwa National Treasury, ndio vile katiba inasema tugawiwe hizo pesa. Na kwa sasa nitakuuliza gavana, wanasema kuhusu ufisadi. Yes. Na nitakuuliza kuhusu ufisadi, tujue ya kwamba counties, katiba inasema tunapata only 15%. Asilimia 85, 85% ina remain national government. Wakati wanaongea corruption kuhusu counties, ndio corruption ipo, lazima tupigane na ufisadi ya zile 15% allocation ambayo inatoka national government, inatoka National Treasury. 85% hapo ndio pamejaa National Treasury, ndio pamejaa the largest corruption cases katika nchi yetu ya Kenya.
Kila mtu anaguzia county kwa sababu huu ni mpango wa kumaliza ugatuzi. Ukitaka kumaliza mtu, nyonga pesa, na wananyonga pesa ndio ugatuzi uweze kuanguka. Na mnasema ni mpango wa kumaliza ugatuzi, lakini kwa sasa tu kwa ufupi tu, hali iko vipi katika kaunti yako? Utafunga ama kutakuwa vipi? Tumeshafunga tayari sisi. Sisi ni ofisi chache zimefunguliwa kwa sababu huyu mfanyikazi wa kaunti hajalipwa miezi 2-3, kwana yeye sio binadamu, ana roho na damu. Wale wa national government wamelipwa mishahara. Huyu wa kaunti anafanya kazi kila siku, ni mama, ni baba, ni kijana, ana familia, watoto wake watakula nini? Wengine watakula nini? Kwa hivyo huyu mfanyikazi wa kaunti nitamlipa na nini na sina pesa za kumlipa? Unapata? Sina fedha za kutosha za kumlipa. Pesa zile nimecollect zote zimeenda National Treasury. Hata tukienda kotini tumemkamata mtu amefanya makosa kwa county, twende tufanye judiciary. Ile faini analipa haikuji kwa county, inarudi tena kule kwa national government. Umenipata? Sisi hapa mapato ni machache sana. Watu wamekuwa wakiongea kwa increase your revenue in the counties as if watu wapatie part of the VAT, watupatie part of the income tax, watupatie part of the normal taxation za customs, tutoe hapa kwenye county, then they can talk about local collection. Lakini kama kila kitu kinapangiwa hapa, hata mama mboga analipa pesa za National Treasury, wasituletee sisi ma-county. Kwa hivyo sisi tumefunga hapa Machakos kwa sababu siwezi kuwaweka watu hapa hawajalipwa miezi kadhaa katika kaunti zetu, alafu mwisho wa mwezi nitamwambia nini tena? Na Hezron, kama umempata hapo gavana, hata mafuta hatuna. Mafuta ya kuweka gari petrol ndio gari yekwe petrol ndio aenda ashughulikie mambo ya maji, hamna. Gari yekwe ishughulikie mambo ya ulishaji, kuwapa wanyama ile mbegu, hamna mafuta. Tutaendelea kivipi? Asante gavana. Hezron, kama umempata hapo gavana amejibu lile swali ambalo ulikuwa umeuliza kuhusu kujipanga, na anasema hapo msitulete. Na anasema kwamba hii ni njama ya baadhi kulemaza ugatuzi. Wajua Jane, ninachosema ni kwamba anachosema kwa hakika gavana ni kweli, lakini kile ambacho nilikuwa nikieleza hapo ni kwamba kuna haja ya kaunti zetu kutafuta mbinu mbadala pia. Si kwamba tunategemea tu njia zile ambazo zipo. Ametaja vizuri kwamba kuhusu mafuta, akataja kuhusu mama mboga, maduka na kadhalika. Ni kweli kwamba, na nilikuwa nimetaja hayo, kwamba kodi hizo zote zinakwenda kwenye serikali kuu na zinatakikana kurudi kwa hakika 15%. Kwa hiyo 85% inabaki katika ngazi za kitaifa na pia ni muhimu imulikwe. Lakini kile ninachosema ni kwamba kaunti zetu pia zinafaa kutafuta mbinu nyingine za kuhakikisha kwamba mgao wanaopewa ni 15%. Je, ni njia zipi kwenye kaunti? Maanake kila kaunti ni tofauti. Kaunti ya Daktari Alfred Mutua ni tofauti na kaunti ya Turkana, kwa sababu mali asili ambazo zipo kwenye kaunti hizi haziwezi kufananishwa. Kwa hiyo kila kaunti pia, ndio nikazungumzia kuhusu miaka 10. Maanake miaka 10 ni miaka mingi. Ni mbinu zipi ambazo kila kaunti imejitafutia ili kuongeza hela ambazo wenyewe ndani ya kaunti wanajipatia kama kaunti ili kuzalisha mali zaidi na kuweza kujimudu kwa namna nyingine, sio katika siku za usoni. Naam, naelezwa tena tunaungana naye ni kweli Profesa Waziri Eugene Wamalwa wa ugatuzi, kama unanipata, kama amerejea. Yes, nakupata. Lakini waziri, mlituahidi kutakuwa na interneti nzuri huku Kenya. Haya ni mambo tutazungumzia siku nyingine, lakini tukirudi katika mada yetu leo, ugavi wa mapato, manake pia naona muda umeyoyoma. Suluhu utapatikana vipi na katika siku za usoni tujiondoe vipi katika hali hii? Asante sana. Sijui kama wanipata sasa. Na kupata vizuri. Asante. Kwa siku za usoni vile tulikuwa tumesema tayari, Supreme Court ilikuwa imepeana mwelekezo ya kwamba tuweze kuruhusu kaunti zetu zitumie hadi 50% ya pesa zile za mgao wa mwaka jana. Hiyo iko mbele ya bunge la Senate. Tayari bunge la kitaifa limepitisha
mswada ule wa Mheshimiwa Kimani Ichung'wah na marekebisho yanatakiwa yafanyike kwenye Senate ili siku za usoni tusiwe na shida kama hii tena. Wakati bunge la Senate bado linajadiliana, county ziendelee kupata mgao, nusu ya mgao wa mwaka uliopita, ili huduma kule kwenye mashinani iweze kuendelea. Nafikiri hiyo ndio suluhu kubwa, na tunahimiza hata baada ya kusuluhisha hii shida tulionayo leo, na nina imani suluhu itapatikana siku ya leo, tuendelee tufanye marekebisho haya kwa sheria PFM Act, tuzuie mambo haya kutendeka tena hapo mbeleni. Asante. Na asante sana Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa. Gavana Alfred Mutua, tu kwa ufupi nitakupa fursa useme maneno yako ya mwisho na uzungumzie mhudumu wa afya. Na siku ile pia tumeweza kuona wawakilishi wa hudumu wa afya wakizungumza kwa machungu sana, wakisema kwamba hawajapokea mshahara na ni jambo la kusikitisha sana. Takusikia, unajua jambo ambalo nampongeza Waziri Eugene Wamalwa, ni mtu ambaye kweli anapigania ugatuzi, lakini hata yajua ya kwamba ukitaka kumnyonga mtu, ukitaka kummaliza mtu, unamnyonga kwa kumkatia pesa. Imekaa muda mrefu sana. Tumesema hata ile Grand Coalition Agreement ya kuokoa Kenya ilichukua muda mfupi kuliko muda ambao maseneta wamechukua kwa mpango huu. Ule mpango wa kulete ile hoja kwa bunge ndio tuweze kupata ile 50% pia imekawia. Kwa nini? Kwa sababu kuna hali na desturi ya kufanya mambo Kenya ambao tunangojea mpaka ifike crisis zone. Wakati watoto wamekufa, wakati watu wamegongwa na gari, wakati akina mama wanalala na njaa, ikifika crisis ndio sasa mheshimiwa waziri anasema tutapata suluhu. Why is that? Ndio tunasema lazima hii kompyuta ya Kenya imehang. The way we do things in this country needs to change. Ndio wengine wetu tunasema tutaomba kiti 2022 tubadilisha hali yetu ya maisha, kwa sababu tukiendelea hivi, what is happening in this impasse ni nini? Counties zikiacha kufanya kazi inamaanisha kwamba contractors wamekaa nyumbani. Hawataki kuendelea na kazi kwa sababu counties zimesema hazina kazi. Wale vijana wote walikuwa wameandikwa kazi, waambiwa enda nyumbani, hakuna pesa. Slow down of the economy inatokea. Inamaanisha kwamba if you are unemployed, there is no hope of any job in the Kenyan economy right now. Matajiri wanaendelea kuwa matajiri, maskini wanaendelea kuwa maskini. Kwa hivyo kompyuta ya Kenya imehang and it is time for a reset, a reboot, tuanze fresh. Hapo umesema vizuri na nikimalizia kusema hivi, kuna barua tumepata, naona barua hapa tumetumiwa kutoka kwa KPMDU. Ile ni ile organization ambayo ya kusimamia madaktari, ile union, na wamesema ya kwamba kwa sababu kuna shutdown ya hakuna pesa, na hii ni ile ya Kisumu ya Nyanza region na njia zingine zinakuja, wameuliza madaktari wote na wahudumu wa afya wakae nyumbani. Kwa sababu sasa unaona wanasema kwamba kama mhudumu halipwi na kaunti zimesema hakuna pesa, inamaanisha sasa kuanzia kesho tusipopata suluhu, inamaanisha hospitali zote za Kenya zitafungwa, watu waendelee kufa kwa sababu ya watu kukimbizana na siasa badala ya kuchunga mwananchi wa chini. Lazima tubadilishe mambo haya ya Kenya, tunaumia sana. Asante sana. Hezron Mugambi, kwa sekunde 30 umesikia hapo gavana akisema kompyuta imehang. Maneno yako ya mwisho? Mimi nafikiri kwamba anachosema ni kweli, lakini tunachofaa kufanya kama nilivyosema hapo awali ni kwamba mambo haya yashughulikiwe mapema. Isiwe kwamba sisi ni watu wa kushughulikia mambo wakati ambapo hali ni hatari. Ni taifa na serikali, ni jukumu la mfumo mzima kuangaliwa mapema ili hali hii isitupate akina mama na wale wa Kenya walalahoi wasiwe wanatatizo kwa sababu ya kukosa maelewano na wale watu ambao wametumwa kufanya shughuli hizo, ndio ambao wanasababisha matatizo hayo. Asante. Naam, asante sana. Huyo ni Hezron Mugambi, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na sera na uongozi. Asante sana gavana wa Machakos Alfred Mutua pamoja na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa. Kama unanipata waziri, tafadhali hakikisha kwamba kuna interneti huku Kenya ili tuweze kuwasiliana kwa urahisi. Mtazamaji, ni hayo tu katika NTV Sasa. Nazungumza kuhusu ugavi wa mapato katika kaunti. Kumbuka mchana wa leo kutakuwa na mjadala kutoka bunge la Seneti. Hivyo basi salia hapa NTV. Naitwa Ngoiri. Kwa heri.